Hi everyone, how are you all? I hope all of you are doing great. So once again you are welcome in this video. And in today's video, I will discuss subordinate clause and its types and in details. Okay, I will discuss this clause. And in our previous video, I have already discussed clause and its types. So if you are new in this video, so go and watch that video first. Okay. So now let's get started. So subordinate clause. What is subordinate clause? As I have already mentioned in our previous class that what is subordinate clause? Subordinate clause is a clause that depends on main clause or principal clause. It cannot stand by itself in a sentence. সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হলো সেই ক্লজটা যেটা সবসময় একটা মেন ক্লজ প্রিন্সিপাল ক্লজের উপর ডিপেন্ড করে থাকবে এবং এটা নিজে নিজে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারবে না। ওকে, সো দিস সাবঅর্ডিনেট ক্লজ ক্যান বি ক্লাসিফাইড ইন্টু থ্রি পার্টস: নাউন ক্লজ, অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ অ্যান্ড অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজটাকে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করব: নাউন ক্লজ, অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ এবং অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। সো let's understand this all three kinds of clause through examples. Okay, so let's see few examples. So our first example is, I know that he is busy. I know that he is busy. Next example, I know the boy who is intelligent. I know the boy who is intelligent. Next example, he cannot come because he is ill. He cannot come because he is ill. So now tell me, how many of you can identify that which part is noun clause and which part is main clause and which part is subordinate clause? I think most of you can identify this. Okay, so if we look at our first sentence, আমরা যদি আমাদের প্রথম সেন্টেন্সটা দেখি, so what we will find? I know, it's a main clause, and that he is busy, it's a subordinate clause. Yes. So প্রথম সেন্টেন্সের প্রথম অংশটা আই নো, এটা হচ্ছে মেন ক্লজের অংশ, এবং দ্যাট হি ইজ বিজি এটা হলো সাবঅর্ডিনেট ক্লজের অংশ। বাট হোয়াট কাইন্ড অফ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ ইজ দিস? কিন্তু এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা কোন ক্লজটা? ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই? ইফ নট, আই উইল টেল ইউ। যদি বুঝতে পারছো না, আমি তোমাদের বলছি ইটস এ নাউন ক্লজ। বাট হোয়াই? তার কারণ ইফ উই সি দ্য সেন্টেন্স ক্লিয়ারলি অর ক্লিয়ারফুলি, that I know that he is busy. আমরা যদি সেন্টেন্সটা দেখি, যেখানে কি লেখা আছে, আমি জানি যে সে ব্যস্ত। আমি জানি যে, হোয়াট আই নো, আমি কি জানি। যখনই আমরা এখানে ভার্বটাকে কি দিয়ে কোশ্চেন্স করব, তখনই যে অ্যান্সারটা পাবো, ইট মাস্ট বি নাউন ক্লজ। এটাকে নাউন ক্লজই হতে হবে। আর আমরা যদি আরও ভালো করে নোটিস করি, তাহলে কি দেখছি যে দ্যাট হি ইজ বিজি, এটা অবজেক্ট আছে, এটা পুরোটাই একটা অবজেক্ট। সো নাউন সবসময় সাবজেক্ট হয় অথবা অবজেক্ট হয়। সো হিয়ার দ্যাট হি ইজ বিজি, ইটস এন অবজেক্ট, সো ইট ইজ নাউন ক্লজ। সো লেটস সি ফিউ মোর এক্সাম্পলস অফ নাউন ক্লজ। ওকে, সো নেক্সট এক্সাম্পল ইজ, আই নো দ্যাট হি ইজ রাইট। আই নো দ্যাট হি ইজ রাইট। হোয়াট আই নো? দ্যাট হি ইজ রাইট। What I know? That he is right. So I know is main clause and that he is right is a subordinate clause. Okay, and if we see next example, one more example, like I heard what he had said. I heard what he had said. আমি শুনেছি সে কি বলেছে। আমি শুনেছি। What I ever heard? What have I heard? What he had said. So here I heard its main clause and what he had said it's a subordinate clause or it's a noun clause. So এখানে তোমরা আরেকটা জিনিস মনে রাখবে। So noun clause, subordinate clause in noun clause fuses with, in a sentence fuses with that and what. সবসময় subordinate clause এর noun clauseটা যুক্ত থাকবে what এবং that দ্বারা, ঠিক আছে? এরপর আমরা দেখব adjective clause. So let's move on to adjective clause. So adjective clause এরও আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখে নিই। Let's see few examples. First example is, I know the boy who is intelligent. I know the boy who is intelligent. So here I know the boy is a main clause or principal clause.
who is intelligent is subordinate clause, and here it is an adjective clause. কারণ in the second portion, if we see the second portion, that who is intelligent here, the boy, বা how the boy is, এখানে যখন আমরা ভাবকে কোশ্চেন করব ছেলেটা কেমন, হাউ দিয়ে কোশ্চেন করব, যে অ্যান্সারটা পাবো সেটা হলো অ্যাডজেক্টিভ। এটা আমরা আগেই জেনেছি। সো এই অংশটা হলো এখানে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। হাউ দ্য বয় ইজ ইন্টেলিজেন্ট। সো আই নো দ্য বয় হু ইজ ইন্টেলিজেন্ট। হু ইজ ইন্টেলিজেন্ট? দ্য বয়। সো এই ইন্টেলিজেন্ট ওয়ার্ডটার দ্বারা দ্য বয়কে ডিসক্রাইব করা হচ্ছে বা বলা হচ্ছে যে বয়টা কেমন। ওকে, সো ইটস অ্যান অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। Let's see few examples. Okay, so I have a pen which is blue in color. I have a pen which is blue in color. So how the pen is? The pen is blue. The pen is blue. এখানে যদি আমরা বাক্যটাকে কোশ্চেন করি হাউ দিয়ে, তাহলে আমরা কি দেখছি যে পেনটা কেমন বা পেনটাকে কিভাবে কোয়ালিফাই করা হয়েছে? ব্লু ওয়ার্ডের দ্বারা। সো এখানে সেন্টেন্সটা হলো এটা, এই এক্সাম্পলটা হলো এটা অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। I have a pen, it's a main clause, and which is blue in color, it's an adjective clause. ঠিক আছে? সো আশা করছি তোমরা বুঝতে পারলে। And if we see one more example, okay, so I know the way how he did it. I know the way how he did it. আমি জানি সে কিভাবে এটা করেছে। আমি জানি, what I know, how he did it. ঠিক আছে, যে কেমনভাবে সে করেছে। তো এটা নাউন না, এটা কিন্তু এখানে অ্যাডজেক্টিভ। হাউ, এই হাউ ওয়ার্ডটাতেই আমরা বুঝতে পেরে যাচ্ছি এটা কেমনভাবে সে করেছে। কেমনভাবে করেছে না সেটা আমি জানি। সো আই নো দ্য ওয়ে, ইটস এ মেন ক্লজ, অ্যান্ড হাউ হি ডিড ইট, ইটস অ্যান অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। ওকে, সো এখানে তোমরা একটা জিনিস মনে রাখবে যে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজটা সবসময় ইন এ সেন্টেন্স ফিউজেস উইথ WH ওয়ার্ডস লাইক হুইচ, হু অ্যান্ড হাউ। Okay, so now let's move on to adverbial clause. So adverbial clause টাও খুব ইজি। তোমরা যদি অ্যাডভার্বটা কী জিনিস জেনে থাকো এবং অ্যাডভার্বের টাইপসগুলো জেনে থাকো, সো ইট উইল বি ইজিয়ার ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ক্লজ। ওকে, সো আমরা কি জানি যে অ্যাডভার্ব অলওয়েজ কোয়ালিফাইজ এ ভার্ব। আর কি যে অ্যাডভার্বসের কতগুলো টাইপস হয়? অ্যাডভার্ব অফ টাইমস, অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার, অ্যাডভার্ব অফ প্লেস, এগুলো। সো এখানেও আমরা সেটা দেখব, ওই জিনিসটাই মাথায় রাখবো যে কোনখানে সেই জিনিসটাকে ইন্ডিকেট করা হয়েছে। সো হোয়েন ইন এ সেন্টেন্স ইট ইন্ডিকেটস এ প্লেস, ইন্ডিকেটস এ প্লেস, ইন্ডিকেটস রিজন, ইন্ডিকেটস কন্ডিশন, তখন সেটা আমরা জানবো ইটস অ্যান অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। যখনই কোনো সেন্টেন্সে এরকম কিছু বলা থাকবে। সো লেটস সি ফার্স্ট ফিউ এক্সাম্পলস। ওকে, সো ফার্স্ট এক্সাম্পল ইজ অ্যাজ হি ইজ ইল হি ক্যান নট কাম। অ্যাজ হি ইজ ইল he cannot come. So as he is ill, যেহেতু সে অসুস্থ, he cannot come, সে আসতে পারে না। সো এখানে আমরা যদি দেখি as he is ill is a subordinate clause and he cannot come, it's a main clause or principal clause। ঠিক আছে, তো এই as he is ill এটা যদি আরও আমরা দেখি যেটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজের কোন ক্লজ? এটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। হোয়াই? as এই ওয়ার্ডটা দ্বারা একটা কন্ডিশনকে বোঝানো হচ্ছে। ঠিক আছে, এখানে একটা শর্ত থাকছে। অ্যাজ, ইফ এই ওয়ার্ডগুলো থাকবে। যখন একটা কন্ডিশন, একটা শর্ত বোঝানো হবে, তখন ইট মাস্ট বি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। ওকে, সো লেটস সি another example. If I succeed, I shall help you. If I succeed, I shall help you. So here, if I succeed, subordinate clause and also it's an adverbial clause. And I shall help you or I will help you, it's a main clause or principal clause. Okay, এখানেও আমরা if দেখতে পাচ্ছি, তো it's must be an adverbial clause. এরপর যদি আমরা another example দেখি, so he came when I was there. He came when I was there. He came and when I was there. He came main clause and principal clause, and when I was there, it's an subordinate clause and it's an adverbial clause. কারণ এখানে কি ইন্ডিকেট করতে? ইট ইন্ডিকেটস এ টাইম। হি কেম, সে এসেছিল, হোয়েন আই ওয়াজ দেয়ার, যখন আমি সেখানে ছিলাম। সো এটা ইট ইন্ডিকেটস টাইম অ্যান্ড ইট মাস্ট বি অ্যান অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। ওকে, আরও একটা যদি এক্সাম্পল দেখি, আই নো দ্য প্লেস হোয়ের হি লিভস। আই নো দ্য প্লেস হোয়ের হি লিভস। সো এখানে আমরা কি দেখছি?
আমরা তো বলেই দিয়েছি যে প্লেস যখন থাকবে ইট মাস্ট বি অ্যান অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। সো আই নো দ্য প্লেস, এটা হলো মেন ক্লজ অর প্রিন্সিপাল ক্লজ, আমি জায়গাটা জানি। হুয়ের হি লিভস, যেখানে সে থাকে। সো it's an adverbial clause and it's a subordinate clause. So I hope you can understand that what is subordinate clause and its types very easily, and I think after watching this video it will be clear to all of you. Okay, so thank you for watching this video, and we will meet in our next video with a new topic.